আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের অপরাজিতা ফুল পেইন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে অপরাজিতা ফুলের ড্রয়িং ভিডিও আপলোড করা আছে। আমি আই বাটন ও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি অ্যাড করে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। গ্রিন ও ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করে পাতাগুলো পেইন্ট করে নিচ্ছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আমি খুব সহজভাবে পেইন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ইয়েলো ও গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করে সবগুলো পাতা পেইন্ট করে নিচ্ছি। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। এই ডিজাইনটি আপনারা যে কোনো ড্রেস, শাড়ি, পাঞ্জাবিতে খুব সহজেই হ্যান্ড পেইন্ট অথবা হ্যান্ড এমব্রয়ডারি করতে পারবেন। হোয়াইট কালার ইউজ করছি। ব্লু অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি।
ফুলের বর্ডার লাইনগুলো ব্লু অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করে পেন্ট করে নিচ্ছি। তারপর আমি স্কাই ব্লু কালার পেন্ট করে নিচ্ছি। হোয়াইট কালারের সাথে সামান্য ব্লু কালার মিক্সড করে স্কাই ব্লু কালার তৈরি করা যায়। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ফুলের মিডল পোর্শনে ব্লু কালার ইউজ করছি। গ্রিন কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।